is FDC na ene wafa asamirayo. Now in that category at this moment, this juncture in time, sinza kuteka mukama wafe Elias Lukwago. Because if you look at Elias Lukwago and the way he's playing his politics totally calculative, number one. Number two, Mr. Lukwago ali atandise okuzanya rough and dirty politics against his fellow brethren, which is really funny. Ojja kulaba nti Ssemujju alina decorum ne respect gy'awa abakulembeze ba NUP n'ekibiina n'abantu bonna betukolagana nabo oba bali mu kibiina, naye mukulu Lukwago eyakayingira ekibiina just a few months kati alimu criticizing mbaga za banne ate nga naye that is when he's also attending his own wedding, ne weddings nazaza attending oba nyanjula yamuwa amagezi simanyi. Ekikwewunyisa ekirala Lukwago y'omu yagamba nti kati ebya kadi tebirina kukola, and I covered that topic. Kati ate y'omu be balonchinze kadi kati one of the two, either Besigye or Lukwago, one of the two is playing the other. Now wobanga onyonya abantu abokuwuliriza, I don't think that Mr. Lukwago is omutekama at this particular juncture. Toyinza, unfortunately. Kalinze, I listen to Ssemujju Nganda. I don't listen to him. Because having been a journalist, I never been to remove facts ezimu za leta za yogera. No labila dalanti, okay, that one I need it in my arsenal if at all I'm going to speak about something on Museveni. Unfortunately, I could not say the same to Mr. Elias Lukwago. Because Elias Lukwago is a gentleman, ali full of more of lamentations than actions. And the fact that he is within the FDC, because what is going to happen within the FDC is this. Bakos and Sovinti, they are making it more of a Buganda affair, trying to create a Buganda alternative to fight the current establishment of the National Unity Platform. But then they have forgotten the National Unity Platform. I tell you, kakati against the countrywide. And that's why you see today, Matthias Mpuuga, actually, I think for 5 days, bali mu northern Uganda, bali mu kutabala. For those of you who are following Matthias Mpuuga ku channel ye ya Facebook na Twitter. Now the same cannot be said for Mukulu Besigye as well as Lukwago. What is funny is that Mr. Besigye's comeback is very, very unstrategic. Inti egenda mukube ekigo. Because abantu bonna badiringa nabo bayaye. Abasinga Mukaku, Kakande, and all those guys. We bana achikamu we batene bachivamu ngekintu kyona kiyika. That's what is going to happen. But what I envision is nti bana abantu bagenda kweyunga ku kibiina kya FDC, bafune tickets za FDC, bajire mu FDC. Wherever elections. That's what is going to happen. But what that means is if push comes to shove, but Bagai never scam, because if the Baga central people pull out of FDC, Jakube wedde completely. Ssemujju, Lukwago, Mukaku, look at them all. Jakube wedde. Kati kaze ku point ya njemba mbagamba eyokuwuliriza abantu abo be mbagambye. Ndabye program eya mukulu. You see, even His Excellency yagambye mukulu Mpuuga agenda ayogere mu kifo kye ku program yabadde ku BBS telefina. Program ya babadde boogera ku nsonga za iPod n'ensonga za bino ebya front for liberation bikyebyo kitegeera. Era mukulu Mpuuga abalabye programu eyo ebintu ebisinga yabitanyiza bulungi nti omugendo guno already bali baguteekawo nti waliwo ekyali kitambula. Ate ekibimu notegeera is that Mpuuga we yabadde ayogera mu programu ye yalaze nti ekibiina kya National Unity Platform kiina systems era kiina structures. Kyemuva mulaba Museveni kati ali very, very angry. He's not dealing with an individual. Kuba onogamba Kyagulanyi nti jangu oyingire ekibiina kya iPod. Onogamba His Excellency Kyagulanyi nti jangu oyingire front for national liberation, front card, whatever, red card yeyo campaign. Bobi Wine ajja kuddayo abuuze structure.
tayinza kusalawo nga ye. He can't decide. Whereas mu FDC nti Besigye kyayogera kye kisalibwawo mukulu Besigye mu deep CDP, what do you call that party? NRM. Museveni kyayogera kye kisalwawo. Like you cannot override Museveni's decision. But within the NUP, Chetulabawo is the reason as to why things are hard. It's actually very hard within the NUP is because of structures as guiding the entire institution. Because maybe one could have said, okay, front liberation, to get to joining. But then all of a sudden, Ali tight. Because the people you're dealing with, these are not political merchants. The fact that you attracted Segona, the fact that you attracted Matthias Impuga, the fact that you attracted Namboze, and all these other people are very much these are people between Zokramanti, literally, I mean, really, in the politics of Uganda, as well as in the politics of the Central region. They are up there. So you're not going to just make decisions. Because they never used these people. They never used. That's why Amama Mbabazi failed, by the way. Because they could not listen. Abamo bajane sent ne balowooza nti bebategeera ennyo. Kankubulire teri muntu asinga kutegeera Central, agenda kutegeera Central kusinga Mpuuga, kusinga Segona, because these guys Bava Mengo, that's where they came from. They are from the Central, they understand everything. Era mujabbalaba ekyo ekikosi kyabwe bonna nga bwe baali bakola ku CBS. Wekitiibwa Mayiga, oyo omusajja oyo gwe bayita Segona, oyo omusajja gwe bayita Mpuuga, oyo gundi Namboze. Kwegamba olaba where they come from, omusingi balina mulungi. Ono guy ye Minister w'ebyamataka mu Buganda Kingdom, bamuyita ani oyo omusajja mwerabidde oyo Mpanga. If you sit down and listen to those people, the things they say, the things they speak, that there is a lot of knowledge in that. Nti singa abantu bano oba attracting on your team, ne bajja ne babeera part of you, trust me, it can be very hard for you to go wrong. Now the problem with FDC is that they are struggling to attract such kind of material and such kind of quality. The only quality I can see within the FDC that they have at the moment, any strategic, etegera politics, I think any experienced. Now someone can tell you about these girls, the Lilian Yabaza, Babana Batubichi. They are there, but they are not experience. Abantu b'Abaganda balina experience is Lukwago, but ate Lukwago, the way he's playing his politics, ali mu category ya Amuri Yacho boy. Unfortunately, Lukwago is not being more of a presidential material. Now the other person, Gowandla Byenga, ali more strategic and sane within the FDC is Semujunganda. But then Semujunganda, of course, waliwo forces is Zimurwana, the likes of Nandala Mafabi, Salamu Musumba. Now, these people are not much of strategists. Whereas Salamu Musumba and Nandala Mafabi can try in the East, but they are not political strategists. Because you still need the Central. That's it. You still need it. How do you capture it? Because Balibalos and Kabafuni Lukwago bagenda mukozesa to help them achieve that, but he has failed. Ngabaloza ne Semujunganda wali ajja kuyambako, but it has failed. Why? Because NUP eyina abakanda abanywevu. Right from Masaka, Jangumu Wakiso, Kampala, n'ebitundu ebirinaanyeewo. Because you have Lukwago and Semujunganda on one side. But then you have Namboze, you have Matthias Impuge Masaka, you have Melody Rubega Segona, you have Yanyo Musajja on the way side,
eweruweru kasana lutamaguzi kaine lutamaguzi naye lutamaguzi sinza muganda nti is a good strategist which but then you also have abaana abali upcoming nti NUP ng'ekibiina it has a lot of upcoming politicians abagenda okubeera torch mu myaka 2-3 we banaaba nga bali serious ng'ebyobufuzi babizanye the way they are supposed to be played. It has a very big torch, like ina torch, ina chetwita, ina future kale. Because if you look at a team like abantu banongaba muwadan kunyinji, you look at people like Shamim Malende, Bachiyaga, very educated people, even Joyce Bagara, Kabagabe Flavia, because there is something there. That's what I can say. There is something there. The Aisha Kamandas, and the thing with NUP as well, very balanced in terms of regions, in terms of people from different tribes, as well as religion. So, Mpuga yagambye nti ye ebyo kubanga bali bagamba fe twayogera ne Kyagulanyi twayogera ne Bobi Wine mu capacity ki kuba Bobi Wine akugamba nze nawangula akalulu I'm supposed to be recognized as the president of Uganda naye wa FDC wajja ate gyendi nze nga his excellency ate naga nti okay Bobi Wine jangu tugende tulane biki naye ate nga taina kyayogera kukubbibwa kwa kalulu nchoke fine tugenda kulwana yes naye we tugamba nti kale transition ngawe muteekawo ensonga za mwezo ekintu mukinkwasa oba nti tetuli mu kulwanira before okay tetuli mu kulwanira before we tumala okukiwamba tukikwasani bamaje so it is vague tekibeera clear to that extent but then that's not the issue, because the issue was Bobi Wine yabagamba, the likes of people like Nambeshe. Bobi Wine yabagamba to look here. Muze mumbulidde ensonga zammwe nti mugenda kukola ekibiina, which is fine. Oba omugendo ogwo gwe bayita front line. Naye kanzireyo njogereko n'abantu bange ekyo kye kyasinga obbaluma. Kubanga bano baabuuka protocol, baabuuka emitendera gy'ekibiina gyonna. Kubanga tulina obukulembeze bw'ekibiina oba olina ensonga gy'oyagala okukolagana ne mukama waffe osooka jjanjula eri ekibiina then ne kijanjula eri owekitiibwa Bobi Wine si bye bino ebyokuba nti nno oyagala kwasaganya FDC nti kangende wa mukulu Besigye njogere naye wemala okwogera naye then Besigye kyanaaba asazeewo kiba kiwedde. So that's the difference. Tuoyogera ne Besigye mu FDC kiba kiwedde. Unfortunately, NUP structure weziri. Nti n'obuuka structures n'oyogera ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ajja kujuliza kuddayo ku structures ze yakola. Then agambe nti look here, structure kandabe kiki ezigamba and then tujja kukuddira, and that's what these people got. Ekyo kiba frustrating kuba baabuuka ba Mathias Mpuuga ne babuuka abakulira ebifo bino byonna ba coordinators ab'enjawulo Dr. Linda Zedriga Secretary General ne bababuuka bonna ne bagenda straight eba Bobi Wine nti nina essimu ya Bobi tugende twogere naye Bobi n'abagamba naye tulina structures, respect those structures. Era structures agenda okudda ne zigamba ffe tulina buzibu mutambuze kye mutambuza tusobola okukiwagira naye nga tetukidoyinize at the moment. So that's the point mukulu Mathias Mpuuga yabadde stressing. Ate mwe abatamanyi Mpuuga is a very oyo guy okuva we yava mu Besigye mu FDC owekitiibwa Kano Dr. Kizza Besigye taddanga muku organizing protests. Okay, yagezaako 2016 naye taddanga muku organizing protests zaali zibaddewo nga za walk to work. The gentleman that was behind the walk to work protests yali oyo mwami Mathias Mpuuga. That's why you see
buli obutabanguko obusinga obubeerawo basooka kugenda mu maka ge ne bagasalako n'agannamboozi. He's a very, very good strategist. Newankubadde ayogera mpola, emirimu gye muyinza okulaba nga egitatambula biki, temumulaba nnyo mu mawulire biki. But is the gentleman singa aba ayogera n'owuliriza ebintu by'ayogera, shiba yoba toyagala amale. Mr. Mpuuga. And chobalaba all of a sudden kasita bamuwa ekya lead of opposition, ekifo akifudde, he has actually transformed and changed the entire office. Kuba kakati huyo kati ali mu Northern Uganda, ali ku Zimega Radio, ali ku biki, gwani musuubidde nti n'Oweekitiibwa yandigeze mu Northern Uganda mu Acholi region biki. To go and see that is work. He's doing work. Now someone might say, yeah, eye kati Mpuuga mumaino eyo line gy'alina okukoleramu eyo official, kubanga constitutionally kimuweebwa ssemateeka. So he's working within the constitution. Ate tuyinza namukuba the lead of opposition. Then tulina eno eyaffe eya people power. Eyo eya ebigwa tebiraze story, you know, that kind of stuff. Nti ffe batuzogganyaako then okuza eri. Yes, whereas kati wali tulwana formally Mpuuga style, Segona style, then tulina okuba ne style ene endala gye tulwana gye mutegeera mwenna. Then that brings me to the point of Mukulu Segona. I was watching his program on the spot. Before I go to that, I want to remind you guys, tomorrow sawe mune kitundu tugenda kubeera ne mukyala Joyce Baagala, MP wa Mityana, woman MP wa Mityana. Tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezibaddewo, nga mwenyezi mumanyi obulungi ezabaddewo. Naye era mukimanyi bulungi ye minisita w'ebyamawulire mu gavumenti yaffe, era tugenda kubanga nakyo tukyogerako nakyo. So ebibuuzo bimu n'aba muyina ebya Joyce Baagala musobola okubisindika ku WhatsApp yange, nja kubanga mbimubuuza. Then tulabe. Then nga tunyoonya n'abakulembeze abalala betunaaba tukyaza. Kati kangende ku point ya Mukulu Segona. I've told you, abantu abo abasinga wemba wadde baba boogera, you guys should go and listen to what they have to say. Like literally, I sat on Segona's program almost twice. I hadn't seen him in a very long time. The last time show Segona made a yaliko n'ono muganda mu peace mutunzo, muganda wa ono Motamouth yanyoyo fala. Kekanya kasajja ako. Mwenda. Muganda wa Mwenda oyo mukazi yabaye peace because ebicha nga kuliko ofono pondo, nga kuliko n'endala mafaabi. Ebiseera ebyo baali bakamala okugezaako okutta omukulu Katumba Wamala. Ne bagenda ku front line. I sat show for the very first time when I ndaba share. Segona yanyiga abasajja. Serious, the guy yanyiga abasajja. Ofolo pondo n'agamba moderator. Yagamba moderator. Moderator leero sikutegedde. Obadde mubi nnyo. The way you have moderated the show today, you have not been good at all. I swear, you go and look for that show ku NBS. Around that time, we bakubira Katumba Wamala amasasi. The next week, baleta oyo musajja gwe bayita Segona. Omusajja yagamba, ofono pondo yagamba, inti yagamba moderator, ebintu byoyogedde leero si byagadde, engeri gy'omoderatezeemu show yo si gyagadde. I don't know why people chobalaba simanyi lwaki ekibiina tikisalaasalamu bu clips muno. Kuba Segona akubye abasajja b'NRM. Teri muntu ayagala mufeesinga ku panel. Trust me, no one wants to face that guy on the panel. Tewali ayagala mu meetinga, either ku panel oba mu kooti. NTV on the front line. Kye yakoze ono omusajja wammwe gwe muyita kekanya akasajja ako. Akakipaku. Anthony Jenner kagani. Kekani ka Anthony Jenner. Kiyowa kiwanuka. Omusajja kye yakoze Kiyowa kiwanuka. If Kiyowa kiwanuka was there on that show, alenga amawulire gayita genda kulwa mugundi mu kifo ekyo. Kubanga ekisooka apa ku kannyo,
ekyokubiri ayagala nnyo okulaga Museveni nti nkola nnyo oba lwakuba nti mukwano gwa Kalugire. Ekyokusatu nebyakola tabitegeera. Sure tabitegeera. Kuba nange saasoma mateeka but the way omukulu Sseggona engeri gye yannyonnyoddemu ebintu sure olabira ddala nga it is understandable. Kati ganze neebuuza kati ebintu ebisinga bino tunyonya abantu ababitunyonnyola tetubalaba. Anyway, he explained a few things. Yagambye nti he explained yakoze arguments ze nga his basing on two models oba enkola bbiri ku nsonga ya bail. N'agamba bw'ati Sseggona nti agenda kwesiba ku nsonga bbiri. Esooka ye bail model ya bail nga bw'eri mu France oba francophone countries. Ne wabaawo ne bail model nga eya anglophone countries oba eya Bungereza. Kati n'agamba nti mu nkola ey'Abafaransa yo kasita bakukwata ne bakusiba bagamba oli guilty until proven innocent. Era nga w'ogenda e Rwanda it is the same method gye bakozesa. N'agamba nti mu anglophone countries oba ensi eza colonizing bw'Abangereza style yaffe eri nti you are innocent until proven guilty. You are innocent until proven guilty. So n'agamba nti eya France w'ogiraba the countries that adopted that model ojja kulaba nti justice systems zaabwe ne like their criminal justice system olabira ddala nti ziri very unfair. Gwegenda olabe what is actually happening in France actually when you get arrested or anything of that sort Abafaransa tebasaaga like olinga almost kasita bakwata ne bakusiba gwe biyo biba biwedde literally kubanga you are guilty until you actually it is upon you okuprovinga nti oli innocent. But mu modern y'Abangereza gyayogeddeko egamba nti oli innocent until proven guilty and thus oba olina okuba nga oweebwa bail. Kyova Abafaransa bo tebagaba bail. And later on in the show he explained nti bagenda okubenchmarkinga mu nsi ya Rwanda of all countries kubanga waliwo abantu bangi nnyo ababadde bawa example nga bagamba titemulaba e Rwanda bail simanyi abantu tebabawa bail biki era emisango gyabwe jangwa. Sseggona n'abagamba look here, the reason as to why Rwanda is following that model it is simple because Rwanda was colonized by the Belgians and the Belgians balina akakwate ku Bafaransa and thus that's why they are using the Belgian because Rwanda is more influenced by the French before Kagame, prior to Kagame, than the rest. So that is why Rwanda followed the francophone model. Nenga the francophone model toyinza kubanga ogireta in Uganda today. Nakusooka mugende mulabe sheyo yabadde nnungi nnyo. Nakumenyera nti argument guy oli mugezi yagaye nti okay fine woba ogamba nti nno emisango egimu ng'egya mada emisango egimu nga simanyi egya kimbu simanyi oli omanyi waliwo argument eno gye bakozesa nti Mayanja yagenda natta omuntu wamala okumutta Mayanja polisi n'emukwata then polisi wamala omukwata olw'okuba is innocent until proven guilty n'emutta n'addayo ku byalo abantu ne bayomba nti Mayanja omussi ate wamuzizza biki kitegeera. Sseggona n'agamba okay fine katwogere ku kyabattibwa tusooke n'oyatta Yasini Kawuma ani yamutta eyatta Yasini Kawuma ani yamutta basooke bakwate oyo bamutuleetere tumuteeke awozesebwe naye teyalabikako abatta Yasini Kawuma. Bw'obanga oyogera ku ya bail n'akubuuza ayatta Zebra Ssenyange ono yali yakuba engumi omukubi w'ebigonde yali ani anti twogera ku kyakutta. That is what Sseggona told them. Tubogamba nti n'abantu bama bail olw'okuba oli atta abantu
ate n'amala n'addayo mu bantu. Then katusooke ne yatayasindika mu madriver wa Kyagulanyi, His Excellency. Ani yamutta nti yabatta baliwe ba SFC kati ali aba protectinga ono agamba nti tulina kuwa abatemu bailo ate ali mu protectinga abatemu abattani yasindika umba nakuwa ekyokulabirako ekyokubiri nagamba nti ani yatta Zebula Ssenyange nti Museveni yennyini yavaayo ku TV n'ayogera n'agamba Zebula Ssenyange abasajja bange be bamukubya amasasi ne bamutta. Basajja booki baluwa bawozeseba basimbibwako maaso g'omulamuzi nti nedda. Ani ali mu kuprotectinga abatemu? I mean, you can't beat that argument. Kalate naawe byabadde kituuza kubanga kye yakoze kiryo wakiwanuka alabika n'omulimu tagenda sigaza. Then kati yakuba yabadde akyayogeraawo n'ayogera ku nsonga ku bantu ababenefiti nze from bail. Ba Mike Mukula emisango gya Mukula Museveni ye kennyini ejja corruption kubanga Mukula was I think convicted ejja corruption. Museveni yennyini n'ayingirayo n'abataasa. He overrode the courts of law. Kwegamba nga ye alaga nti he is above the law. Mukula n'amusasulira ne legal fees ze zonna n'agamba n'abalamuzi bamu exonerating olwo ng'anyoonya bululu. Mukula ne bamuta. Gilbert Bukenya eza Chogamu naye baali bamutwala kaguddeyo. Corruption. Ani yamujja mannyo g'empisi? Museveni. Abantu bana baba balina okuwozesebwa ate ye yabakola ki yabasikayo abatemu yabasikayo abali b'enguzi yabasikayo Sam Kuteesa ani yamusikayo Museveni. All these people even General Kale Kaihura ebya bailo na biki byonna which is really funny but anyway nekituuka Jim Muhezi thank you very much kati nekituuka ku nsonga ya Kiryowa Kiwanuka amacha Aleno sisandi agadde nnyo Kiryowa Kiwanuka atule ku pano yemu ne Seggona kubanga Kiryowa Kiwanuka amateeka tagamanyi. That is the truth. Alinga mukulu wange Nsereko. Kale mukulu wange Nsereko amateeka agamanyi naye ndowooza olwawo practicinga bikusumbuwamu. Nsereko ye mulungi mu business naye by'amateeka tabyagala. Abyogerako kale nga yagasoma naye si nnyo. Naye ate Kiryowa Kiwanuka yeefuula practitioner nti apracticinga. Naye ate amateeka tagategeera. That is the problem. Kumanya Seggona musajja mugezi yagambye nti nkyanyonyereza nnyo okulaba oba ddala kuba abantu abasinga bagamba ku mulembe gwa Amini ogw'Obote n'ogwa Museveni guliwo ogusinga okuba omubi ennyo. N'agamba simanyi naye nkyanyonyereza sooka osimbe wakati awo omuntu agamba nti simanyi naye nkyanyonyereza kitegeeza nti waliwo possibility ey'okuba nti omulembe gwo gwe Museveni gwe gusinga okuba omubi. Ate ebintu tusiba tukigamba abantu nti you cannot compare Obote Museveni ne Amini because the amount of fear nti akugamba mukulu Seggona nti ne ku mulembe gwa Amini by the way bail yaliwo. Bail was there. Which is really interesting. Naye nagaa nti ku Museveni the fact that bakuteeka mu category ng'abantu be bakomparinga nabo is Obote Amini then kitegeeza oli mubi. Mukale obanga obadde oli mulungi gwe Museveni lwaki tebakukomparinga na baserese kama? Lwaki tebakuteeka mu category y'Abanyerere oba bakuteeka mu category y'aba Lukwago? Naye okubanga bakukomparinga nga bagamba banaye nti nga kwegaba kinganga banakuteeka mu miteeko gy'abasitaani kigere nti banaye tuli mu comparinga sitaani
we bakuteka mu comparing that's where they are comparing you from, then it means you're already bad. What we are trying to find out here is nti ddala gwe mu miteeko gy'abasitaani woyimirira. You know, in the evil category, that's what it means. So that is what Mukulu Segona urged. Nezileta Chirowa Chiwanuka. Chirowa Chiwanuka, Anthony Geno. Saba olereza wa government. Silabanga yo muntu atamanyi mateeka ng'oli ate nga yagasoma. Of which, ebintu byonna byonna ebiriwo essaawa ya leero bimufavoringa okubanga he shines and flourishes as a legal practitioner. But the gentleman has failed. For some reason, no one likes that guy. Because Fenatu Chimanyi, the reason as to why Mukulu Chirowa Chiwanuka ali wali is because of Edwin Kalugire, mukoddomi wa Museveni. Chimininga nti singa muwala wa Museveni divorcinga Kalugire, byonna biba bigenda kuggwaawo. Chirowa Chiwanuka naye aba alugwendeddemu. Kakati ya educate nze Chirowa Chiwanuka n'amusomesa amateeka ku TV. Omanyi Chirowa yagenda n'ajja mu parliament n'agamba n'aleeta statistics. Baba n'abantu abayitirivu ennyo abaweebwa beyiro ne bamenya amateeka ne bamenya conditions eza bail ezaabaweebwa be bano. Statistics balinga abantu abayayogera bameka emitwalo nga abantu nga kasanvu emitwalo nga musanvu be bano abantu bonna abamenya gundi bail. Engamba yise gona kino agenda kiyimuka atya. Kati n'amubuuza n'agamba okay fine. Statistics ozituwadde ez'abantu abamenya conditions eza bail. We agree. Naye ezo statistics olina okubaako nekyozicomparinga nazo. Nti webanga waliwo abamenya obukwakulizo bwa bail, kitegeeza waliwo abataabumenya. Kakati statistics ez'abatamenya bail ziriwa? Chirowa Chiwanuka nga asinika mannya. Kyeka bamukuba obutabunira. Buli kaseera nti abeerawo baati. His smile is, he really has a nice smile. Like literally, if you're looking for people within Museveni's government that have a good smile, Chirowa Chiwanuka is up there. And if you're looking for people right now, like a really a good dental, amanya malungi nga gakyalimu, the Anthony General Chirowa Chiwanuka is there. Like, he's always like, bamubuuzizza leeta statistics ez'abantu abatamenya bail tazirina atabutima ngati kama oba kibayita no sagala kuvuma the sivuma nekiyeka kibayita okutikka amanyi ako ke kasinza okunyumira kyobulaza I always enjoy that guy. I always enjoy Segona's programs. To the extent nti naddayo nentandika okunyonya program gayo ezo nazazaakola wawe yakwata otafiire bali ku gundi ku clip kweriyo ku YouTube. Kyobola tebamukyaza by the way. He's that good. Tebamukyaza. Bale otafiire katana amatama gagwe. Amatama gamuggwako. Otafiire amatama gamuggwako. Otafiire amatama gagwa wegati. Bamukalakatira mu studio katalwane. He wanted to fight. Otafiire nga yagala kulwanyisa. This was what? 2016? Omusajja yakuba otafiire amatama gali gagutte. Kati munnaye Chirowa Chiwanuka bamubuuza nti mukulu Chirowa Chiwanuka statistics ozirese gwenga Anthony General n'okwadde tobugwana nanga tuleetere ku statistics ez'abantu abatamenya bukwakulizo bwa bail ababutuukiriza n'amugamba nze kankubuulira ebintu bibiri. The reason as to why ekintu ekyo kijja ne kibeerawo oba how you can solve that problem is not by removing bail. Because by you showing statistics eziri incomplete oba eziri
tezirina clear because gojjayo justice side yemu nti bano bebamenya bail statistics ziraka 75% bebamenya sorry whatever emitwalo 35 bebamenya obukwakulizo ba bail. Just that's what you bring. Abatabumenya bali bameka abotabogera kubanga wana abogera kijja kuba contradicting abyayogedde awo naata amanyo Anthony Jeno bagenda mugoba mufunyo oyo guy tayina mage asagala kuvuma sibuma mufunyo byakola tabitegeera. Omukulu Segola n'agamba nti yagambye ekiki kya kukiri wakiwanuka yagambye nti Museveni alina okufuna abantu abamuwa amagezi abategeera amateeka. Kati etubuuza mukulu ki kayisaba oleza wa gavumenti kati y'amateeka tagategeera. Mulina neebuuza nti onaalinga agamba nti kiyowa kiwanuka ye abawa amateeka ye baasomera kirabika nedda. Omanyi obuzibu kiriwo ekiti mwali mubaddeko wali ku gundi ku LDC kiwanuka amateeka ye yagasoma no problem n'asoma Makerere yamala Makerere n'agenda ku LDC yamala LDC n'ayitawo ekagugube paka eri mu Kisumaali wansi gye yamalira yasoma nnyo ne ku LDC n'ayitawo n'agenda paka eri wansi eri bayitayo bati eri mu Basumaali eri wansi mu Kisenyi gye yamalira musajja wattu. Kyobola ebintu byonna byakola bya mu Kisenyi mukulu kiyowa kiwanuka. Era obanga munyoonya abantu abategeera amateeka mu Uganda abayinza okunnyonnyola amateeka abayinza okunnyonnyola ensonga n'ogitegeera mukulu kiyowa kiwanuka abalooyazi ebisatu abasooka taliimu. Era oyo gundi yagambye mukulu Segola nti omuntu yenna ababaka ba parliament oba minister abanaakyusa constitution ne bajjawo bail ekintu ekyo kye banaaba bakoze kijja kuba kibi nnyo naddala eri eggwanga lyaffe kubanga mujja kuddaawo mwe mulowooze nti mujja kukwatakwata mukwatekwate biki because this is what is going to happen nti omuntu omulala waanajja ng'agamba nti kati bail tugizeewo then omulala ajje agambe nti tugijjewo omulala agambe tugizeewo nagamba bino byonna bye tulimu bya bufuzi kubanga Museveni ye ekintu abantu batagetinga tatagetinga kutereza mbeera z'abantu za bulijjo number 1. Ekyokubiri tatagetinga kutereza rule of law na biki wabula atagetinga bannabyabufuzi naddala aba opposition abamutaddeko akazito akayitirivu ennyo kubanga singa Museveni yali atagetinga kutereza ggwanga kyeyani badde asookerako be bantu abatta Yasin Kawuma n'abalaga ensi abantu abatta Zebula Ssenyange n'abalaga ensi abantu abatta ono Nantaba oyo musajja Nantaba Bayika ne babalaga ensi n'agenda n'asooka n'akwata aba corruption Mike Mukula Jim Muhwezi Bukenya Sam Kuteesa bonna naye Museveni yawolereza abo bonna ate yagamba okujjawo bail. Kitegeeza ebya bail katego, kitegeeza ebya bail diversion, kitegeeza ebya bail tebiriiwo kutereeza nsi wabula biriwo Museveni kuzanya byabufuzi bye. Nekindeetera ku point gye ngeno sembyayo ey'olwaleero ey'okuba nti nga sinamaliriza enkya tulina mukyala Joyce Baagala tugenda kubeera naye wano ku ssaawa emu n'ekitundu eza Uganda ku Kyoto. So point gye njagala obbabuulira, mwegendereze nnyo ebintu bino okuviira ddala attempt we yaliwo ku bulamu bwa mukadde waffe yani erinnya lye Katumba Wamala. Since Katumba Wamala's assassination attempt up to today,
ebintu bizze bi evolving, things are evolving. Era neewunya nnyo okuba nti assassination ya Katumba Wamala tebagituteekako ab'NUP. N'ebizze bibeerawo bino bijambiya biki ebyo byonna birina okuba nga birina akakwate ko attempted assassination eya Katumba Wamala. Let me tell you one thing. It is one thing to try to assassinate a regular person, but it is another thing if you try to assassinate a general. Now, if you go after a general, you have to make sure that you do not miss. These people were so stupid and so bad at their job that they shot almost 50 bullets within the car. Naye gonna, unfortunately, bambi negakwata muganda waffe Nabukenya. Katumba Wamala ne gamumisinga. Now, you should also know nti Katumba Wamala, after that attempt on his life, NUP n'aba opposition abasinga bamubeererawo nnyo nnyo nnyo. In fact, mukulu Sseggona oyo yakubuulira who Katumba Wamala is. Mukulu Namboze yakubuulira who Katumba Wamala is. Katumba Wamala yakuba zaake ngumi mu parliament. Naye zaake yaliyo mu kuziika. So that means a lot. Now with that miss, ng'omisinze general. So what is likely to happen? Kuba kati okuva olwo tugenza okulaba ababadde bagezaako okutta Katumba Wamala, simanyi batugambye ababadde bagezaako kumutta ba ADF. Mulimu kati ADF cells, terrorist cells biki. ADF babakutte abaana babakubye amasasi. Ne bwe bakuba tetubamanyi. Biba biri awo General Kechi afuuse Kechi. Bakuba abasiraamu ne batandika okujjako obukaaya ebirevu babisaze empale kati nga bambala zibagi nga bazirinnya namuwe bati. Abamu ne batandika n'oggwa eddalu. Era kati eyo bomu webanga bomu yabise. Mba musiraamu kati nze oba musiraamu e Uganda ogwa eddalu. Weesuula mu kakazoola awo n'ogwamu eddalu. Tandika kujyawo kasasiro oyogera ebitakwatagana. Amanyi ekigenda okubeera awo. Scapegoats. Gwamu ku ddalu, otherwise abasajja abo bazibu nnyo mwana. Ate tebajoola basiraamu bokka, n'abopposition bonna batuyooleramu. But what I'm trying to explain here is one, nti events zino zigenze zizijanga nzegendereza. Lokechi aseba suspects abali musango gwa Katumba. Simanyi omu bali bamuyita Bege, omulala bamuyita Monster, omulala simanyi bamuyita Billy, omulala bali bamuyita Meka, simanyi betuma amannya ga matatu. Ebigambo tetwagirabako, naye Lokechi yagamba yabakuba amasasi. Tuba tukyali awo, Lokechi n'afa. Eyali mu musango gwa Katumba. Tugamba okay, ayika yafudde kige, simanyi yafune blood clot ku mugulu n'eyambuka paka ku mawuggwe. Tugamba naye kika. Tuba tukyali awo, mbu waliwo omusajja eyakutte bomu n'agenda nayo ku kuziika Lokechi. Omusajja ne bamukwata ne vesti. Obama bamukwata ne vesti, wayitawo omwezi gumu n'ekitundu ndowooza. Ng'ate bamukubidde amasasi nateete. Abadde avuga piki nga alina MP gw'agenda okutta. Wait, baakwata omusajja ne bomu
mukuzika Lokech omusajja gwe bakwata kyogamba ne bamuta. Is that what you mean? Nti bamala ne bamuta then oluvanyuma nakwata pitch nasigala nga agenda ku mission? How stupid. The problem is this. Enzitero gye bajjawo abantu bano to silence them is the same way they wanted to silence Mr. Katumba Wamala. Because omufaata n'avaayo ddyo okwewozaako nti bannaye bye banjogerako si bituufu. Tasobola. Bano abantu bonna bajja battibwa, most of them bantu baabwe. These people have done missions, these people bakolaganye nabo, and it's time to eliminate. Kati omuvubuka gwe bakuba simanyi yali alina bbomu ng'agenza okutta simanyi biki. Negamba, what? Kati munaye bino ebivaawo. Tugenda n'okuwulira ebijambiya. Olwo bijja bisembera banyoonya we bakituyingizaamu aba opposition nga banyoonya tekikwata ekya Katumba kiganya okukwata. Tugenze Katumba muntu waffe. Si waffe nti waffe. But you know waffe. Waffe muntu waffe. Era nga wano olaba Bebe Cool. Nti Bebe Cool alinga bwali naye ye waffe. Kakati Katumba no olaba nga mukyala Joyce baagala wagassa aba opposition n'abantu abali neutral. Kanye Katumba Wamala waayi. Ekya Katumba kiganye okukwatayo. Ekyalo ke kiganye. Kati ne bagamba tuyingire system bijambiya. Kati ne batuyingiza ekijambiya. Abantu babatemye bakutta ababaka aba babiri. Baganda baffe bamala bakwata ebbanga liyo balimazeeyo. Kati tugenda okuwulira ebintu bitandise okutulika. Ate bitukulukira mu constituency yemu n'ey'omu ku mukadde wa muganda waffe gwe bakwata Segirinya. I think Komamboga, that is where Segirinya Java, because nze nange ndi mu Kawempe North, ndi mulonzi wa Kawempe North. But I know Komamboga, that is where Segirinya comes from. Kati mu recently Bungereza era ndaba mukatambuza mu Bungereza yabawoninga nti bagenda kubeerawo terrorist attack. Kamba bulire. There is a very huge conspiracy. Eri international between these governments, name 7, whatever is happening, man. But it is a very big conspiracy. If you see the statements, so your Pacific Ocean zeyatwogeddeko munaffe nti ddala tulabika ebijambiya twabirimu ebye Masaka. Na obuuziza akasajja kano aka United Nations ako akasimanyi Pacific Ocean. Ono amawulire bamuwaga Luganda ge yasoma, yatamanyi kusoma Luzungu, yatagoberera bigenda mu maaso. What is wrong with this guy? Ndowooza tugende tuddemu Twitter zaffe ziri ze twakolanga edda ne Facebook. Kuba kirabika abasajja bano bafunyemu akalembeekereza n'okutuuka okuba nti nno omusajja wa European Union asobola okuvaamu ekigambo ekinene ng'ekyo nti ffe twali mbijambiya ebimu. Okay, kale ebimu bwe tuba ffe twabirimu ate ebirala okunyonyereza Pacific Ocean gwe yakola ye yakukola ng'ani yakujjawa. We baali battawana abantu mu kalulu Pacific Ocean yali liddawa. Simanyi linnya lye era nja muyita Pacific Ocean because that is the best way I can pronounce it. Oyo kasajja ako. Because I can't even pronounce his name. I don't know oba avaawa Pacific Ocean. I can't even pronounce mine either. But I will just, because his name looks like a Pacific Ocean, whatever. And not to mean that he's Pacific Ocean, literally. But if you know what I mean. So it is a very huge conspiracy. So the UK warns Museveni, look here, there's a terrorist attack that's going to happen. And all of a sudden, bro, be very careful. Very, very careful. Nadala mwabaje Uganda. Abasilamu, you know, Uganda bange. Mujeyo ziliye kanzu za mwezili mwe bituli
lingo mulalula ezo ezityo ina ebiraka biki ebyo nga yambala sapatu nga tezifaanagana oba zambale nga za kibaliga esaati muzambale ku mikukujju kitegeera okuza enviiri ekirevu sala. That's what is going to happen. Ate bino mbagamba mwe mulowooza nnimba. Look, wobanga obadde osolooza like kubaka kati bitandise seriously. Anyway, the other last thing what I believe, the other argument gyenyiza okulowoozaako is that because no Ugandan will believe nti abantu abakola ebintu bino tebali mu government. No Ugandan will believe that. The other thing I can think about is Congo. Because for those of you ababadde following analysis zange, I've told people nti Museveni has wanted ever since last year, he has wanted to be involved in the Congo. Chovola bazimba yengudo, number 1. Number 2, waliwo abayekera simanyi muhozi byagenda n'akwata oba kibinja bakiyita batya n'abata n'okubata abayekera batta ba UPDF babiri n'abata muhozi mbu n'abasonyiwa. Museveni ayagala genda Eastern Congo round 2. Abafaransa anga biba mu sponsoring by the way I think. But what is interesting owango gobera geopolitics is that the Kenyans are also solidifying their what do you call it? They are solidifying their relevance in the region. Chovola Biden, the first African president, said to meet in the White House in Washington. It is Uhuru Kenyatta, and that really means a lot. It means that whoever is going to become president in Kenya, agena kubeera very instrumental for the American interests within the region. That is from the Horn of Africa, that is in Somalia, Ethiopia, Djibouti, those countries. Jangwe Kenya, Kila Paka Mozambique, and then also the DR Congo. So the Americans will literally be working through Kenya, and then Kenya will be Yijokuba overseer. Now that is why the election in Kenya is very important for Uganda. Like we see Museveni is behind Ruto, but then we also see Uhuru Kenyatta is behind Raila Odinga. Now, I've been following for quite a while now in Kenya, but still, akalulu kachali tight between the two. That is Raila and Ruto. So if Ruto gets into power, then it's bad news for Uganda. But if Raila gets into power, well, we might start to jubilate. But then, the idea is, if things start to explode within Uganda, Kampala, that gives a justification, Museveni Java yetaga to intervene in Congo to root out the ADF. But then, what Museveni lacks is the connection between the ADF and the NUP. A connection tajina. So he will try as much as he can to connect it together. To connect the NUP with the ADF. But the problem with connecting that is already they said into ADF you have a Sidam. So you cannot send the NUP, of which it is a mixture of many religions, with Christianity being the most dominant. ADF. It doesn't work that way. If you go and see Museveni's previous interview on France 24, yeah, he was still talking about interventions in Congo as well as Mozambique. So, for me, those are the arguments. Kale guys,
kankome wano enkya tulina Joyce Baagala ssaawa emu n'ekitundu temwerabira abalina ebibuuzo byammwe mubisindike ku WhatsApp tujja kuba nga tubisomera mukyala Joyce Baagala. Mukyala Joyce Baagala ye mwogezi ye minisita wa information ow'ebyamawulire mu gavumenti yaffe ate era ye mubaka omukyala ow'Emityana nga recently kooti yamugjeyo mu parliament unfortunately. Leka tumusabire but enkya tugenda kujja ayogereko gye tuli so oba olina ekibuuzo kyonna olina kyoyagala okutegeeza mukyala Joyce Baagala beerawo enkya ku ssaawa emu n'ekitundu mutegeeze ne bannammwe posta tugitaddeyo mugitambuze mugiweereze as many people as possible. Mbakubiriza okulaba nga programs n'okufollowinga posts si eza mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mufollowinga ennyo ebintu omukulu Mathias Mpuuga byakola. He's really working hard. Era olaba nti baminisita be bakola, Minister wa Foreign Affairs Muwadanku Nnyingi, my Minister of the Month, musajja yakoze omulimu. We have seen the fruits. Minister be bakola bangi. So you guys go and follow the work. N'abalala bangi abalina bye bakola, abalina bye boogera. Please go follow the work muba supporting. Tubazeemu amaanyi. Naffe tujja kugezaako okulaba nga tubaleeta wano omu ku omu. Bwe tunaba tufunye nga tubaleeta nga twogeramu nga twongera okubazzaamu amaanyi nga nabo bongera okuba nga batuzzaamu amaanyi. Kale sigadde nze Mayanja. Musule bulungi. Meraba. Have a good night.